Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Samainje tani zakaita kusawemu eyamechoka na 19 omwaka wa 2020 mwezi gwa kusatu. Atuliza tuli mukukula Tamale Mirundi. Bwendiko lya mu government endala. Etalimu unajoga bantu. Alwozo goba kadaga. Obuna joga bantu yabajivamu. PPS na goba principal private secretary na kuganti Rugunda izisinairo Prime Minister. Neba ngambi ndi bamusindikide nalabye mwenda ngayogera naye bakamusindikira abantu basatu alimo egomeri badiri muyitire Museveni yaje muyola mwendo kwogera naye abantu alamusambu muri indicted basajjo zinkaga mu babiri mu international crime ndi weregera ku bantu gwe kakati Museveni yaje kusalinda lingayo aje muwayo Museveni okay kakati nkubulya ne gamba ndi mmwe bwendiko lya mu government ndanja kutwala intelligence why kangobolere nabadde simanyi nti ekigambo kumulisa kiri mu Bible nadde nva mu chapo yange kusanga 11 osaba okela kusaba ujita yabalokole chapo ujita mu chapo senze mfayo kakati aba nze njagala nyo bi Nigeria abana baleseko bukedde neteka kwa Nigeria bukedde jenda sanzeko nga kuliko okusaba bukedde popular route yagala TV atenjira ba nze katonda ayine ebintu byankolye mwanange newunya nale nva mu chapo yange sanga 11 nentula mu dero nendoza baleseko ki Nigeria kakati ngenda okulaba okusaba kwekitezi St Stephen's Church ekitezi nomukyale yabulidde se priest mukyala mufumbo kakyala katono bwe kati nga kwogera kukumulisa mu Bible oyo mwana yashijja mu kumulisa the following day Tamale Mirundi bana nenjizaako bukedde at the same time bakomezaawo service ya church yemu ekiteezi kukumulisa. What were they trying to do? Because for us in political science, every action, every movement, every sound is purposeful. Duacha babukedde. Is it normal mubukedde programs to return church service emirundi ebiri mugende mu kibulizi manako ezomudiringano ekyokubiri solenzo kwanga badde bakikolera gwe nedda okumulisa omukyala yannyonnyodde kye bayita okumulisa Bobi Wine yajja okumulisa yakijja mu Bible. Museveni uses the Bible. So Bobi nga akopa Museveni era oyinza okubanga ekyo ekijja ku mulokolo ono gundi ono gye yagenda omusabira omusomba kyaze okumulisa kiri mu Bible mugende mukisome okumulisa kiri mu Bible nti mumulisa ebyakwekebwa buziizi kakati ekyokubiri wabalabye monitor wamusomye eggulu nga bayinterviewinga abantu nti mwawulidde ku speech ya president. I did not listen to him. I was traveling. I didn't listen to him. I don't expect something new. I don't listen to him. Kakati gwe ekikitegeezaaki bano ba intelligence bakimanyi nti oli anti mu speech ya president yagambira nti monitor ngenda jesi bako ngenda javuza ngenda bakwa mukona kati monitor yagala kulaga abantu nti wadde Museveni yagamba nti agenda travel abantu tibamuulira kibuze kandiho yakola kandiho omanyi kandiko kitegeeza tokuwena mu around ngabona boyo omukyala kisaaki kitegeeza tinyoka hizo kuba yalitazaala baana tu kisaaki kitegeeza
nyina ya muluma nnyo nga amuzaala tuyina amanya Kiwanuka yawanuka bono si nyina yali abagenze kusenyango tuyina Nakiboneka nyina aba yafuna olubuto nga ali mu nsonga tuyina Najjalwambi abo ne muzaleke igundi tuyina Mirundi emirundi tikazi bravery enyanja etabuse tuva bunjako kine kiseera kyakaza Mirundi mange yali Najjalwambi obera ye Najjalwambi anti Najjalwambi kitegeza yatta nyina ye yazaliwe nako asatu nga kitaawe afu namabidde kitaawe yafane waite nako asatu mulumu nazaliwa ne bamutuba Najjalwambi naffe tugayina which describe egundi kasigala tugayina naffe kakati kyenkubulira nti omusikamba buli nze nasoma masko so monitor eraga bantu meraga Museveni nti nebe wayogera tebabi kandivu wadogambo kutwavuza gambo waisa abimanyi wadogambo kutwavuza naye tebakuwulira waliwo omusajja omukulu nga Sekawungu talina mulimu yakola mbokedde mu mujjeyo President Museveni mu office ya president yanalizing nga mawulire nakolera Robert Samale tibabayina ti estolezo amawulire agasika okubeera agabi gegaga Oluganda you don't take care mulowooza new vision na nothing kakati negamba ekyo kituufu nirawe nakiwulidde nze nasoma Mascom twogera nnyo mu bugero because a similar helps you to address people to deliver your point especially to illiterates but peasants kati njagala okubuuza omukazi nakwesibako Semakula nga tomulabangako naga nti omwana wo tugende mu DNA nokkiriza tugende bwatuuka mu DNA naga nti mbijeeyo bali bafulumya results zaki you produce the results to solve a conflict kati njagala ombuulire Bobi Wine bwaba yajjayo omusango gwe ruling evaawo the ruling would be nti omusango agujjeeyo naye the law says you don't waste court's time if you submit your evidence to gujjayo. That's what the judiciary would tell us. Yes. Lwakwanta gujjayo kiri mateeka ati nkaga mwemu. Yes. Kakati kati ono Kisache yabadde asalaguliwa omuvunana nite kyenkubuuza baseze guliwa oli nabagandi gundi ono wako wambuzi luwuliza ya mwesibako ti omusango guveemu bagenda mu research ne bakomawo am not alone. This is law, not politics. Ne bagandi unyedolo kye yalikoze ono yajja nabawumulamu ebituli kumulisa tugwesheke gundi ne gundi muve mimbali temwafunye wuzu yakuba unyedolo nabalo temuyina wuzu abalamuzi bali genti akadomola kakanuza wuzu njufunye ne gundi mutunulye kese zange record track record yang katono yaze mukunyiga afulumi Anthony yasomye judgment Kisache yasomye judgment yeriwa kumusango ki Kisache mbadendo zanti ateka ti abantu goba wana anti kyecho gwekyogana anti bali dabano ene judgment as at variance with Kisache's judgment yinfu baba guze katuna kudde mu gundi judicial bajita batya bano baba gobe mu judicial service commission bayino bako babano and mu afende muhozi should provide security to Kisache kati afuse Bobi Wine wakubiri who needs protection nazala wafi atenze nababuli Kisache kati nyazala anti bamukola kakabi what type of man is this omuntu akuprovoke nga noduka ne fairozo olaba nti omukazo ye yazachi manyi ndi bagenda kwata fairo zange because normally kamba buli mu 2016 bubawa aba mu court bafunamu omulamuzi yagamba nti okulonda kufu yawa judgment ye 2016 ogwamba bazibo naba omwenda bakiriza aliya waliwo omulamuzi atawa judgment ye yasirika nika kati ono judicial ajikubye nayo kati judicial service commission ina kutuwonya abantu bamaseka abatayina wuzu etulondera balala ate banadda tokusala ezaabwe any judgment that is delivered by the winning team that fled
which is at variance with Kisache's judgment. Kakati Kisache mutemanyi bwakolera Abamerika baagamba nti akaluka bali weka mukukamu authenticate elections kati court ajepamyemu ani Kisache ajepamyemu ejo option mfu I'm telling you katuze ku America chebaagala Kisache akolera Abamerika yes nkubulidde no auditor general bwe Abamerika balagidde kyovula abantu bakuba omwana wange Abamerika balagidde teri kizimbe kya munna Uganda kikyuka hands everywhere South Africa ne bakubira ne kabaka wa Dubai teri ne rent okusasula rent mu kizimbe ekiri Taiwan ruddawa genda yokolera ba tenant endagano but yayo waliwo omusajja agenze ku ATM okujjayo sente ATM akantu nekalya ekyuma nekikalya nekimuddamu mu Europe you are wanted yatemye Europe they cannot access their buildings they cannot access their properties kakati ono anti bakola ensobi basiru is not me is your stupidity mudira mutia mu bisere bya covid ne muwerera sente kwa account empitirivu venyo ngawanga gonna gasaba sente za covid ATM yamugabye etya you are wanted ngakane kalumi nate manjo te sente zonna bazikwatidde ye business gye bayina kakati zemba ekiri kutamala Mirundi bana nti ekizibu kya Uganda tuli mu succession battle okuba omwana wange is intimidating kiru him I will kill yours ate mu mina monopoly to kill tu ebyuma byange byabalabi ekyo kiyiga bajje kibetenta ekyo kyakuba amasasi bajje kikuba kite that's what we normally do to goonies ate baguni betu anti nkugambi Moses ali mu government kasimu obulata musemufu lwakasisa ali mu government naye sebirumbi wali these goonies tujaba fembuganda betukola kasaka ndiko ekikozesanga tukikuba tukibetenta ate kandiko ye Museveni amugobe fish and water ebyo binti ishamu you kill my son I kill yours principle kakati nze nkugamba nabawandikira akatabo kano nemba bulira ti first family egudde munnabe niwandikira akatabo kano nemba gamba nti okusikira Museveni kugenda kuba mu obuzibu nemba gamba nti first family omuntu yekagwerina bwesobola ku marketing okusikira Museveni ye muhozi omukota asobola akoze ebintu bingi nakunganya omukani agamba kyasobola nakuba ali determined read this book of mine first family bwe bayeronda mu omuntu atekwa kubeera baba wabo tujja mu tulina dakika 15 uyo omukota asobola nsomewa somao wano how first ladies undermine succession yes nche mbasoma page 46 but first ladies page 46 ekitabo kino kyebayita Blood Museveni's Succession Blood Museveni's Succession yawandikibwa first January era babonawandika akatabo nti lwemba unga asanya bwo wakabaka bwa musanje nza mwerisikiteka wama kino wakiwandika wakava mu ddwaliro Lwali wakava mu ddwaliro gitwa kujjanja birawa sobola anzitala kiwandika akava mu ddwaliro beka ndiko bamu bene nefo bufa olaba fire brigade ezikisa katali ezikisa famu yeta amasafu ambatula kandiho tena kyakwagaza Tamale kansome. The challenge with women is that they live longer than their husbands. This may be because they go into marriage at a very young age compared to their husbands. The second reason is that because men are deployed in risky situations which put their lives and chances of survival in danger. This partly explains why the widows are many. However, unless a man remarries and gets care from a new woman, he lives a short life after his wife's demise. In Uganda's case, it is up to the population to decide how succession will happen. But we cannot allow the growth of power and influence of the mafia gang who have already positioned themselves to grab the power. If we risk this, number one, we should expect a headless revolution whose consequences are dire. Headless because it will be led by little known individuals, or the army will intervene and throw the gang on a heap of political rubbish. Ladies and gentlemen, let's prepare for a Blood Museveni succession. Doctors can call it a cesarean birth when the normal channels fail.
This is why women are usually more concerned with their future when their husbands die. The same situation applies to the first ladies too. Out of experience, they have seen that families of the leaders become punching bags of the new regime. This is also a fact because the new regime feels threatened. However, the future outside State House is unpredictable. This fear makes first ladies to become inward looking or to make political blunders. For example, in Rwanda, Agatha Habyarimana wrongly believed that by antagonizing the Hutus from the southern Rwanda, and she ended up breaking the unity among the Hutus. When the RPF invaded Rwanda and war broke out, the southerners who had been discredited against joined the RPF thinking that they had trimmed their wings of Habyarimana and the RPF would counter Agatha's arrogance. The two sides ended up losing. The Hutus who had joined the RPF were dropped one by one until they lost power, and Agatha died following a miserable life in exile. In Malawi, Kamuzu Banda's wife, Mama Cecilia Kazamira, frustrated all the efforts to replace her husband who was senile. In her calculations, Kazamira believed that Banda was going to win the election despite his ill health, since he kept the peasants in fear for 2 decades. Unknown to Kazamira, the political dispensation had drastically changed, and it was an era of multi-party system which did not favor her husband. The people of Malawi voted alongside regional lines, and a little known Bakili Muluzi, hailing from a more populous region, defeated Dr. Banda. Banda was only lucky that the people he had persecuted, including Chakufa Chihana, did not threaten his power, and Muluzi did not revenge. However, the phobia for succession in first ladies is real. Many people who have fallen out with Museveni blame Janet Museveni for this. More importantly, Janet has examples of former first ladies or the likes of Rebecca Garanga, the widow to SPLM leader John Garang. All the privileges that Rebecca Garang enjoyed vanished with Garang's death, and Salva Kiir, the president of South Sudan, has not helped her either. Her decision to support Riek Machar in Nuel is because she grew up in the Nuel region. Another example for Janet is Maria Nyerere, the wife of the late Julius Kambarage Nyerere. Nyerere had left behind a stupid will that does not compel the Tanzanian government to support his family in case of death. Nyerere's widow and her family are looked after by President Museveni. We should not forget an example of Samara Machel's widow, who was the education minister in Mozambique prior to her husband's death, but immediately stripped of the privileges and ended up looking for a care from a senile Nelson Mandela Madiba. The same applies to Farai Didi's widows. After the Somali warlord died, the widows depended on Museveni for survival. One of Idi Amin's wife ended up in Mobutu's bed. Therefore, Janet must be conscious of the efforts to convince government to return the property she lost when she fled into exile with her husband. Yes. Look at Media Karole Obote. She must be depending on handouts from Museveni. All these examples send shivers to any human being mindful of the future. Unfortunately, widows of the former president should focus on 3 most important factors in succession politics. Number 1, the future is protected by allies, not by self-centered people. State is not a monarchy. Forming political alliances means remaining neutral. However, in the case of Uganda, many of those who had the misfortune of working in State House have no kind words for the members of the first family. First ladies should emulate the likes of Mama Ngina of Kenya. By the time she lost her husband in 1978, she was still a very young woman. However, she's credited for forging a peaceful succession in Kenya. The problem is that many first ladies think that their husbands must be succeeded by close relatives. Even where it happens, it is normally the deceased's sons, like the case of Malawi. Secondly, pushing a relative who is not popular is also very risky. He ends up stepping on many toes of assumed enemies who must revenge when their time comes, or the first lady's plan fails. In such situations, the first lady is faced with challenges of staying with the people she once fought. For Kenyatta's widow Mama Ngina, it dawned on her when a Kikuyu could not be succeeded by another Kikuyu.
Little wonder that the beneficiary of her wise decision, Daniel Arap Toroitich Moi, also facilitated another transition. This is the bitter truth and bitter medicine for the first ladies that they must swallow. God bless you. Ngena kusomeza mu January abantu bali mu bikujjuko bali mu New Year tuyingira mwaka biki ngo bali mu library yongo wandika kitabo osade when was the 1st January 2020 completed at my residence at Izana. I'm recovering from a poison attack I suffered 2 weeks ago. Wali wakafa mu dwaliro banna bite bati anga bantu eranze nzikiza ntine no yaliyo kati nchikiriza wali okibuusa kubanze ndaba omuvubuka bino byonna byakola naga ngenda gwe bakadaga sagala Lumumba sagala police private secretary sagala nachowe Mr. President sitategera gundi lugunda bonanga bategera betulde president ali kinkubuza what the PSC controller if what those he hates we leave Museveni and form a political party. Guja bagira kasi yete chimanyi guja bagira. That's what I'm telling you. Tijina emyaka 5 egisigadde eja Museveni nza mu happy nti bya detention ebyokula mu enjala ebyaki Museveni abimazeewo nza ino Museveni it takes time tibakandiko bamulimba no waiso bakulaga ne gundi nikiza besi there was no plan B. Basically akala kulia send there was no plan B. Kati bukedde awoza abakazi babataludawo. How can bukedde emirambo bagiteeka mu benz? If the report of bukedde can understand how they transport the bodies, where is security? Where is security? Nga bukedde manyi batambuza omulambo. Yes. Ne bagamba waliwo akabinja akaze mu Kampala kali intendezi nti omwana nga bamutta kyobula baze obujenga akita kyo bakita netebereza liguni erine mundu n'abasikali bali abali kumu tebakuba mwana mu kifo kyo mukubesese bamukubaluba and is recovering afunye public olaba okumanya basiru when he was seen with an old woman simanyi mumwitani simanyi Donivera ampopulazo naza mukubako when he is in coma tebamukubako ekitegeeza it demonstrates that the people who did it control the media. Embula majesi amazi. This is what it means. Okay. When he got an embarrassing story, thought he was everywhere. When he's in coma, nowhere. But Museveni okutegera nti omwana bamukubye. Okuba mwana ngo mwagazaji. Nti bamukuba bagamba kandiko let us settle it out. Kandiko means talk when I'm around. Mirundi means steed legs. Gumya Mirundi. Kayigula means akayigula enkuba kitegeza laddu. Kayine rugaba nti ali nunula nga nfudde. Akahonda ke kasula akali ebyuma. Akahonda. Edizo ndimu zisungu names. Kakati zikusooka. Fe banabbi. Tonta dem. Banabbi ne bakabaka tubabulira. Nti the only person because Museveni has two alternatives. See, one, to create, it is mandatory for him to create a conducive environment, a successful. Kuba we stay here. Two, tena jaja kulaga msee tayaga na kufamu Nkugambi ajaga rukamaro Mubaraka taliyo Mugabe taliyo Mugabe yafa Bashiru taliyo Mugonda taliyo Moi abo bawanga Museveni relief neono wa Iran bebalwananga na America. So America did not have time to focus on us. America has now time to focus on us. That's why ICC is here to investigate alleged cases of human trafficking and human organs. 62 surgeons under probe, 47 people under probe. Nga mujayo mitwe tumiza kujayo mitwe the wound regional politics I choose. The Americans have written officially to Uhuru to establish a permanent garrison there. That's why I'm telling you. Nti abantu bali basatu betwetaaga ennyo. President Museveni tumwetaaga nnyo. Mukiseera kino. He's still in charge. Two, he cannot allow this nonsense. Ebintu bino byonna bwe kyawulira gwe bakwata ndibwo drone ekwata abantu. Okyabiwulirayo.
tibamukute nange nade njakubuza drone zalazewa yazikutimu drone yazingidemu tibasobola kumwononera talina bwakulaga nabaga ntwali mu America ne bamubuuza bakondoleza rice what if Museveni we elect you chairman secretary general UN Museveni nabaga nti to be a kiraka like anani I have my cows ne bamubuuza bakondoleza rice we have looked everywhere Mr. Museveni you have not started man abroad like other African leaders. What is your insurance, retirement insurance? Museveni yabagamba my retirement insurance is a peaceful Uganda. A peaceful Uganda. Uno mukajja mukwata omukubu atuleta kakajanja we can form a party. Kwa president ayinza kuva ku position yeyo ya peaceful Uganda. Ati atabula kakati gwokuba kadaga nankabirwa yinachi nankabiro ko bakubedda mufu atuza mizimu. Let us right, we should attack kadaga beyanako omusajja professor mvira wano byogera sibitegera gwana togenda kwa buli muntu yenna because you have the money tuve kopota male okubiri gwe tuyina ekutesa samu kutesa kandi help with this government kati ati tumwagala nnyo yetagisa manyirwachi nti we are isolated. Ngamba ndio zanti atesa mkutesa aina problem ratings zige aina problem na yesi nene si ya organize tabiri mwe bya organize ekyo kirungi kakati zoyinza kugamba tigweji wasomera mu university emyaka 5 ejise tokyalina ba lecturers abali bakusomeseza akaba ku instructions kakati kutesa liko mu general assembly iyo general assembly inkaga mu mwenda ndoza 69 wa foreign affairs rwaji yatuza ko kulishani democratic organization one communist we ba uno semuogerere abadda mu power yali abamanyi okay kutesa amanya abantu abo ukani here pass abayinzo tuyamba tono wanawereza message nganti Christian and Samari Bamutire were instructors of UFM in the bush, and one became Dr. Kaira's wife. They later became state witnesses against their fellow Musoga, Professor Chesimira. Atekale omusajja yakuitinga Chesimira Mr. Justice Arthur Oda yaliriga officer mu UCB obote namuleta mulango munne asibe Chesimira. He acquitted him. Ngategedde nti ensi nabagamba nti baba balamuzibe mulaba mwaba wa sente nembagamba bano bamirisa bani bayimba Bobi Wine yonzijukiranga ng'otuuse mu Bwakabaka tuveyo obudde tutuuseko atulisa ntyo lyonna muzajja agenda sema kwazi kusooka bwetono olunaku nolwaleero kulapa Africa yonna East Africa okutwaliza wamu tuli mu kukungubaga tuli mu kiyongobero ekyokufiirwa President Dr. John Pombe Joseph Magufuli, President of the United Republic of Tanzania. Abadde president okumana emyaka 5 emyaka je 5 jamwongeddwa abadde yakaitambu zake emyezi 4 yaweze emyaka 6 ku lunaku lwe bamulondange na kusomeza 29 Oktoba w'omwaka oguwedde n'alayira ku bukulembeze obwa Tanzania ekisanja kino ekya 2025 ngenda kusomeza 5 mwezi ogwa November bwatyo n'atandika emirimu abadde yakaitambu zake emyezi 4 awe yalumbiddwa ekirwadde ekyabadde kimutabanyiza okumala ebbanga nga bwe twategeezeddwa ekirwadde eky'omutima ogumulumidde emyaka ekisukira ddala mu 10 nga kyaddaaki yatendewaliddwa bwatyo Dr. Magufuli nabanga yagenze of course olunaku olweggulo nalwonna abatanzania basibye maziga nga bakaaba naye ng'ateera mulimu n'abasanyuka abagamba nti tetulina na kitugenda kungubagamu katonda ffe atutaasiza butaasa okuba nti Magufuli amutugjeeko ebyo bye Tanzania tujja kweyongera okubaganya birowoozo ku nsonga eyo era bwetutyo nsonga ate nawani wake waffe ebintu bigenda mu maaso bulungi olunaku olweggulo koti alweya nayo koti lwewadde ensala yaayo ku musango owekitiibwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamugu yatwala mu koti ate oluvannyuma n'agusikayo so olunaku olweggulo koti y'abalamuzi omwenda lwebadde ensala yaabwe abalamuzi 8 bakkiriziganyiza kimu era basaza kibonge nkuyege omulamuzi omu Esther Kisaakye ye n'abawukanako n'awa endowooza endala kubanga bulijjo bwe bitono bwe bibeera so abalamuzi 8 bakkiriziganyiza kimu ensonga ate omulamuzi omu ye yasigaddewo naye n'awa endowooza endala
ebyabadde mu kooti nabo byabadde matankane mu nkolemo bendala naye ngaatera bwe bibeera si agomulundi ogusoose abalamuzi okutuula ne babeera ne opinion oba ensala oba endowooza eyawukana tuze tubiraba mu petitions ezitali zimu mu rulings ezitali zimu naddala ezitwala abalamuzi abasukka mu 2-3 babwe batyo n'owulira nti abalamuzi tebakanyiza ku kino naye nga buli omu aba awadde ekyenga bw'aba kirabye era nga bw'aba akitegedde so n'olwensonga eyo ebyekooti wetino byabadde omusango bwe gwali byonna bwe byali biwedde jjukira nti bw'ogenda mu kooti byonna byotwalayo ogisaba kooti ogisaba era kooti bakiyita na prayers nga bwoga nti esaala zaffe eri ekkooti okusaba kwaffe eri ekkooti kati owekitiibwa honorable Kyagulanyi Ssentamu Gayita mu councils mu ba lawyers be yasaba nagamba nti twagala genda maaso na musango guno tusabe tugujjeyo nikubanga jjukira nti nga bw'oguleeta okugujjayo tobula bubuzi toyinza kugamba nti ebyomusango nabivuddemu sijja kuddayo nobanga omuntu agambye nti ogw'omulimu nagukooye tebajja kuddamu kundaba kwega no deserting omulimu n'obula bubuzi ne bakulinda essaawa 12 ez'okumakya olina okujja okukola program n'otalabikako bakubira amasimu ogajjeeko nti oba yabadde ki yafunye kabenje yalwadde yakoze atya n'enkya n'otalabikako naluli n'otalabikako bannanyini radio ne bagamba nti kati either program tugijjawo batuteekemu omuntu omulala ko tebagikola bwe batyo tobula bubuzi noga nti naleese omusango naye mpulira nga sijja kumalako na musango kati nguddusemu ngenze era osaba kooti noga nti omusango gonna baleetera nsaba ngujjeyo so owekitiibwa Robert Kyagulanyi Gayita mu bannamateeka be n'asaba omusango guveeyo kooti kyeyamuwadde era kooti abo yabadde ewa ensala yaayo olunaku olw'eggolo abalamuzi 8 abakkiriziganyiza ekimu bakkiriziganyiza ne bagaa nti 1 ekyokugyayo omusango kikkiriziddwa ekyo bakigrantinga naye jjukira nti ate ne balooya ba Museveni eyali avunaanibwa nabo basaba ebintu bisatu basaba ebintu bibiri basaba okugamba nti twagala kooti wadde tukkiriziganyiza ne honorable Kyagulanyi ne balooya ba Kyagulanyi okugyayo omusango okugukomya wano tugujjeyo naye ate era twagala kooti erangirire nti kandidate waffe Yoweri Kaguta Museveni yalondebwa era yalangirirwa ekyokubiri twagala okuliyirirwa okusinziira ku buwaayiro bwe basomebwa etteeka lye bayitira Presidential Elections Act ne baga nti okusinziira ku bino twagala kati mpuliriza ne kiba nti bonna basabye buli omu yaweereddwa kooti kyeyamusabye nti Kyagulanyi kooti yamuwadde ekyokugyayo omusango mu kooti era bawadde orders 3 order yasoose nga baga nti ekyokugyayo omusango ekyo tiiki kikkiriziddwa ekyokubiri ne baga nti ate era Yoweri Kaguta Museveni yalondebera yalangirirwa ku buwanguzi obwo ekyokusatu kyebabamye bano balooya ba Museveni balooya ba candidate Museveni na President Museveni abasaba okuliyirirwa era nga yo kooti yagambye ku ekyo nti okuliyirirwa tetujja kukkiriza kubanga kujja kutiisa abantu abalala kubanga n'omuntu omulala yenna nganze gyagenda nsobola okuva eno ku sidelines nengamba nti ndabanga kino tekyabadde kituufu kankube electoral commission mu mbuga naye bwe mmanya nti kuliko okusingibwa omusango oba nyinza okutuuka mu kkubo nenga nti obujulizi bumbuze kankikomi wano sikyasobola kweyongerayo nga bwe mba najjayo omusango ate kijja kunyingiramu nga naaliwa kiyinza okuntiisa neŋŋana okuteekayo omusango oba oliawo gwali badde omulungi so kakati ekyokuwa engasi kooti negamba nti ekyo kyo tetukikkiriza kubanga tetwagala kiriremesa abantu balala kujja mu kooti nga balina ensonga olw'okutya nti singa kino kimala ne kibeera ku sayidi eno bweti ndiriwa ate nga ne ssente nyinza okuba nga sizirina so n'olwensonga eyo buli omu ne bamuwa kyayagala naw okodda ewali emabega enkambi ya honorable Kyagulanyi yagenda negamba nti bwe tutagenda mu kooti tujja kuba tulegitimizinze obukulembeze tujja kuba tukkiriza nti ono yawangula so nga ate bwe tugenda mu kooti kooti nayo neewa ensala yaayo
ate naye eyinza okuba nti nayo bano ab'NRM bajja tukinako nnyo bajjaga twabawangula mu boxi ne mugenda mu kooti ne tubawanguleyo kakati NRM ejja kweyongera okusementinga obuwanguzi bwabwe naawo byonna ebyatisibwanga era nga bayibuli bwegamba nti byenatyanga byennyini era byebyambaako kati nabino nabyo era byagenza okuggwa nga kati ne kooti nayo yanywezeza bunyweza era yakakasiza bukakasa ow'ekitiibwa omulamuzi byabakama kakati nali njogera ne muganda wange Senda Musewandagi ne mugamba nti yaga nti okugenda mu kooti kulegitimizinga era nze mpagira okubivaamu tudduke tuveeyo ne mugamba nti naye n'obutagenda nakyo eba legitimacy kubanga enkola weeri bagamba nti akalubwe kaggwa bw'oba tukawangudde ng'owulira okemulugunyako waliwo by'otaategedde bitagenze bulungi era odduka mu kooti n'ogenda n'ogamba nti ye article ekikumu ya ssemateeka waffe kakati ennaku ez'okulopa omusango bwe ziyitako ekyokulabirako tulina ennaku 15 nti bwe ziyitako ennaku 15 nga togenze mu kooti ate yo naye ebeera legitimacy kubanga kyekirimu kyokka kyekyogamba nti tulina okusamba omupiira kanjogere gyetegeere egyamangu fe ab'ekyaddondo tugenda kusamba ne Busiro kati nemanya nti tulina omupiira gwa Kyaddondo ne Busiro naye netutya tugamba nti Busiro eyinza tukuba eggoolo enkumuliitu empitirivu obungi kati mwe mumanya nti tuli ku schedule olunaku olwekya Saturday ngenda kusomeza 20 tugenda kusamba ne Busiro kati osobola okusalaga nti ffe nga ab'ekyaddondo tutidde Busiro tetujja kgenda akati Busiro mu mateeka eweebwa obubonero 3 ne ggoolo 2 olw'obutajja bwaffe naye era efunye obubonero era wini ebegirina akati muyinza mu okumatirya ku saidi eno bannakyaddondo nemugaa nti kale ffe era kale kabafune bufunya obubonero awo naye nga sinnakindi ne wabeera wate nogamba nti katugende ne bafuna obubonero era 3 naye nga bakubye eggoolo 7 kakati eggoolo ne ziba humiliatinga ne mulira nga zibawemudde nnyo zibaswaziza so kakati nekibeera erimwe but both ways kitegeeza nti bali baba bafunye legitimacy bali baba bafunye obuwanguzi temina bo mubadinayinga so nogenda mu kooti onobutagenda mu kooti era kyali kitegeeza ebintu byebimu at the end of the day now kooti yawadde ensala yayo byonna bye babiiseemu ne bagamba nti okujjayo omusango okukkiriziddwa ono yalangirirwa era yalangirirwa yawangula ebyensimbi zokka ez'okuliwa ebyo twakanyiza so buli saidi yonna saidi ya Kyagulanyi yafunye ekyokusaba okujjayo omusango saidi ya President Museveni nefuna ekyokulangirirwa nti yawangula ekyensimbi kyokka ekyo kye babamye era kye baganye